Now we are going to discuss about the tautologies. What do you mean by a tautology? A statement formula is called a tautology or universally true statement if it is true for all truth values of its components. For example, either Mohan will go home or Mohan will not go home. So here we can write this in a symbolic way like this. If Mohan will go home is P. Okay, suppose this is P. Then either Mohan will go home or we can write like this, right? Then Mohan will not go home. So Mohan will not go home means it is negation P. So for every value this will be true, right? If P is 0, then negation P will be 1. So here the value will be, the resultant will be 1. Suppose P is 1, the negation will be 0. So here also the result will be true or 1. So for every value the result will be true, or we can say the result will be 1. And this condition is called tautology. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടോട്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീ ഈസ് ഹെൽത്തി ഓർ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഹെൽത്തി. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ വൺ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഹിയർ. സോ ഹീ ഈസ് ഹെൽത്തി മീൻസ് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എച്ച്. Okay, then he is not healthy means negation H, and we can connect or combine this using this OR. So how we will represent this OR? Using this symbol. So if it is 0, this will be 1. If it is 1, this will be 0. In any way the value will be true. So this is also a tautology. Okay, the next one. A number is odd or a number is not odd. That is also like the one here. See, a number is odd means suppose that is O. Okay, then the number is odd is what? O, or we can say Q. Then the number is not odd means it is negation Q, and we can combine these using this OR symbol. And for this also the value will be true in all cases. So we can say all these three statements are tautology. Okay, these formulas are what we call a tautology. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഒരു ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ടോട്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോൺട്രഡിക്ഷൻ. Then what is a contradiction? When a compound statement formed by two simple given statements by performing some logical operations on them and it gives a false value only is called a contradiction. Okay, so we can say it's a negation of tautology. Why? In the case of tautology, in all cases it gives a true value, and in the case of contradiction it is just contradiction to tautology. So we can say for every input values it gives a false value or it gives a value 0. Okay, and here this is actually P and negation P. So if it is 1, this will be 0. So this is a resultant value. So here in the case of resultant value, the value will be 0 because here the connectives that we have used here is AND. So in AND condition we know that the result will be 1 only if both the inputs are true, or if both the inputs are 1, then we can say the result will be 1. In all other cases the result will be 0. So in this case the result will be false. And if suppose if P is 0,
then negation P will be 1. In this case also we can say the result will be 0 because here one input is 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളിലും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഫോൾസ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലും ഇപ്പോൾ ഓറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഓറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിലെല്ലാം ഈ ഓറിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായി? ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനായി. കാരണം കോൺട്രഡിക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ട്രൂ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ തന്നെ നെഗേഷനാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. Because one is a negation of other variable, right? So we can say in all these cases the value will be false. So we can say all these statements will be a contradiction. Okay, then tautology. Tautology uses different logic symbols to present compound statements. Here are the symbols and the meaning used in mathematical logics. So these are the symbols that we are already familiar with. And, or, negation, implies, and by condition and all. And the meaning here is and, or, negation, implies, or, if then, and if and only if. And these are the representation. So I think there is no need to explain this. And we will move to next one. Show that P double implies P or Q is a tautology. Okay, so in order to show this, in order to prove this, what we have to do is we have to draw a truth table. Okay, so first variable is P. There are mainly two variables. What are they? P and Q, and we have just combined these two in the next statement. So we can write P, Q, and there are mainly two conditions, true and false. So we have the four different combinations: true, 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 false, false, true, false, false. And we have another one, P O Q. So the P or Q value will be like this, P or Q. Okay, so for true, true, the value will be true. And here if P is true and Q is false, then also this P or Q value will be true. And the result will be false only when if P and Q both are false. Then next one, P double implies P or Q. Okay, or P if and only if P or Q. In that case, here all these are true. So true. This is also true. And this is also false and true. And this is false and false. Okay, so we can say this is a tautology because it is true for all individual statement. And next, prove that the statement P this is missing here, P implies Q. Okay, if and only if negation P, negation Q implies negation P. Okay, so നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? P implies Q if and only if negation Q implies negation P. So to make the truth table of the above, we can draw it like this. First we just write P, then Q, then P implies Q, then negation P, negation Q, then we can write
negation P implies negation Q, and finally we can write this. And in the case of final column, we can say here all the values are true, so we can say this is a tautology. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു കേസ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പിയുടെയും ക്യൂയുടെയും വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ട്രൂ ട്രൂ, ട്രൂ ഫോൾസ്, ഫോൾസ് ട്രൂ, ഫോൾസ് ഫോൾസ്. ഈ 4 കണ്ടീഷൻസ് എഴുതുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ? പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ. അപ്പോൾ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. P implies Q ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെഗേഷൻ P implies നെഗേഷൻ Q ആണ്. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് നെഗേഷൻ Q ആൻഡ് നെഗേഷൻ P. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെഗേഷൻ പിയും നെഗേഷൻ ക്യൂവും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. നെഗേഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ക്യൂ എന്താണോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ക്യൂ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ നെഗേഷൻ ക്യൂ എഫ്, ക്യൂ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ നെഗേഷൻ ക്യൂ ട്രൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിൾ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നെഗേഷൻ പി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. നെഗേഷൻ പി ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ക്യൂ. ഓക്കെ, 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുകയാണ്. അതായത് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ബൈ കണ്ടീഷണൽ നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി. അപ്പോൾ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത് ഏത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാണ്? ബൈ കണ്ടീഷണൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഏതുകൊണ്ട്? നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്? 1 ട്രൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് ഒരു ടോട്ടോളജി ആണെന്ന് പറയാം. Next one, contingency. A statement which is neither tautology nor contradiction is called contingency. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് എല്ലാ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസും ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമുക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമുക്ക് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ട്രൂ ആയിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടോട്ടോളജി എന്നും, നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ വാല്യൂസും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം? ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്നും പറയാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ല എങ്കിൽ, ടോട്ടോളജി അല്ല കോൺട്രഡിക്ഷനും അല്ല എങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കോണ്ടിൻജൻസി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇവിടെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താ? ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കിവിടെ ട്രൂവും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഫോൾസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. Okay, so we can say this is neither tautology nor contradiction. So we can say this is a contingency. Okay. Next, we have a theorem here. The conjunction of any two tautologies is also a tautology. To prove that, we are taking two statements A and B. Let A and B be two statement formulae which are tautologies. If we assign any truth values to the variable of A and B, then the truth values of both A and B will be true. Thus, the truth value of A and B will be true. So that A and B is a tautology. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് തിയറം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടോട്ടോളജി ആണെങ്കിൽ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമുല ടോട്ടോളജി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺജക്ഷനും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഒരു ടോട്ടോളജി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളെടുത്തു, എയും ബിയും. അപ്പോൾ എ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമുല ഒരു ടോട്ടോളജിയാണ്, ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർമുല ഒരു
ടോട്ടോളജിയാണ്. അതായത് അതിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻഡ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, കൺജഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ആൻഡ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക, ട്രൂത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ടും ട്രൂ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ എല്ലാ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ട്രൂ ആണ്. അതായത് ടോട്ടോളജിയാണ്. ബിയും തന്നെയാണ്, ടോട്ടോളജിയാണ്. അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ എ ആൻഡ് ബി ബി എ tautology. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടോട്ടോളജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു: ടോട്ടോളജി, കോൺട്രഡിക്ഷൻ, കണ്ടിൻജൻസി. ടോട്ടോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ്, എല്ലാ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടോട്ടോളജി എന്നും, ഇനി എല്ലാ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്നും, ഇനി അല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടോളജിയും അല്ല കോൺട്രഡിക്ഷനും അല്ല എങ്കിൽ അതിനെ കോണ്ടിൻജൻസി എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടോളജി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് നമ്മളവിടെ എഴുതുന്നു. അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മളതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് എഴുതണം, എയുടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ്, ദെൻ ബിയുടെ, ദെൻ എ ആൻഡ് ബി. ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ ഓരോന്നും നമുക്ക് ട്രൂത്ത് വാല്യൂയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ ടോട്ടോളജി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേബിളിലെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് എല്ലാം ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനിയല്ല അതിൽ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസും ഫോൾസ് വാല്യൂസും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കണ്ടിൻജൻസി ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടോട്ടോളജീസ്. താങ്ക് യു.